I think the buses I think the buses in Surabaya are in Surabaya are good. good. Okay. Is it fast? The speed? Oh, What speed, the slow, speed? slow speed. The speed in the speed on the road, is it fast Slow. or slow? Slow. Slow ya. Okay. The buses. Okay. The So buses slow. how much the Credit. buses from Sidoarjo to Surabaya, Mr. Yosef? The ticket of the bus from At Sidoarjo to Surabaya. 50,000. 20,000. 50. Oh, 50,000. Okay. Is it for executive, business, or economic? Regular. Or regular? Regular, is there AC? Regular with AC or without AC? With AC. Regular with AC, 50,000. Premium. Premium, okay, yeah. Like business class lah, maybe ya, business class. Okay, good. Mr. Yosef ask Miss 5,000. 5 doso. Yeah. 5 Not, doso itu 50,000 ya. not. Oke, and then Mr. Yosef ask Miss Nini. Oke, sekarang Mr. Yosef tanya Miss Nini. Miss Nini, how about commuter line? Nggak Ah, ada. komuter lain tidak ada di Surabaya. No. Dari stasiun Ada. Pasar Turi ke Pasar Turi. Pasar Turi ke apa nama itu lagi? I forgot the name. Nggak ada. Oh, Satu we di don't have- Sidoarjo. Ada Oh, tadi? Iya. Ada. Hubung. Ada. Gubeng tuh Yo. Sidoarjo. Pasar itu yang Gubeng Sidoarjo. Pasar Turi Gubeng ngono ya. Okay. How about commuter line? Maybe what do you think about commuter line, Miss Nini? Do you like getting on commuter line? Suka naik kereta? Belum pernah. Belum pernah. But in Jakarta, commuter line is very crowded, especially in the work hours atau rush hour ya. Rush hour itu jam padat. Rush hour. Nah, ini udah saya tulis. Jam sibuk. Ya. Oke. So you never taken commuter line ya, Miss Nini? Oke. So what transportation do you usually use? Apa ya? Just online motorcycle ya? Or just motorcycle? But you can ride motorcycle by yourself or just have someone with you? Someone with me. Okay. But I have a friend that he is still young but cannot ride motorcycle. Maybe he is afraid, yeah. He is afraid and he cannot ride motorcycle and bicycle. Jadi dia tidak bisa mengendarai sepeda dan sepeda motor. Jadi agak lucu juga begitu ya. Padahal masih muda, masih di bawah saya usianya. Tapi hanya tidak belajar mungkin gitu. Okay, Miss Nini. Now Miss Nini ask again. Maybe to Miss Imelda. Miss Imelda, did you know that we have like transit? Okay, do you know that we have LRT? LRT itu tahu ya? LRT itu yang jalannya di atas. LRT, Light Rail Transit. I don't know. Yeah, Because in in my Jabodetabek, city, in Jakarta there is LRT. Surabaya tidak ada. I don't know because in my city
It is Ya. not available. Oh, Tidak sih. ada. Oke, belum ada ya. Iya. Iya. LRT. Oke, Iya. oke. Ya, how about MRT? Kalau MRT ada MRT. MRT itu lebih panjang gerbongnya. Same. No. Oh, you don't know, ya. MRT dia lewat bawah tanah, ya. Kalau LRT dia di atas, gitu. Oke, jadi kalau di Jakarta itu ada MRT sama LRT. Oke. So, do you think motorcycle is more efficient than others? Maybe Miss Nini. Do you think motorcycle is more efficient than others? Yes, yeah. Yes. Why? Yes, I do. Yes, I think so. Yes, I think so. Hmm? Because But apa ya? Maksudnya we cepat don't. bisa itu loh. Nggak ini. Blusuk-blusuk itu loh ya. Berarti we can We can take over take over other transportation other transportation when the traffic happen. when the traffic happen. Ya, jadi kalau pas ada macet bisa nyelip-nyelip gitu. But the weakness, but the weakness. But the weakness, Kelemahannya apa kelemahannya? apa ya? Weakness. Panas ya, kepanasan. But the weakness, we feel, berarti apa? We feel hot hot and cool, ya. and cool. Ya. Dingin ya kehujanan, dingin. Kalau panas ya kepanasan. Panasan. Oke. Oke, good. Now I change the question. Saya ubah pertanyaannya. Nah, sekarang ada beberapa pertanyaan lagi. Sekarang Miss Nini ask Mr. Yosef, ya. Nanti Miss Imelda gantian dengan saya, ya. Jadi kita berdua nih pasangannya. Oke, boleh Mr. Yosef dan Miss Nini. Ini pertanyaannya buat siapa dulu? Mr. Yosef atau Miss Nini? Siapa yang bertanya duluan? Who is the first? Me ya. Miss Nini ask, Mr. Yosef answer. Oke, Miss Nini boleh pilih. Maybe you choose maybe around 3 or 4 question. Ya, boleh pilih 3 atau 4 pertanyaan saja. Nanti Mr. Yosef juga memilih. Oke, come on. 1, 2, 3, go. Action. Are you happy with transportation service in your country? Are you happy, Mr. Yosef? Maybe the plane, the bus, and then the taxi online. Are you happy with transportation service? Yes, I'm happy. Okay, the transportation service now is already good. Okay, you can say now the transportation service. Now the transportation service Is already good. also already good. Sudah bagus-bagus ya. Yes. Okay, good. Number 2. Again, Miss Nini, you ask again. What will the transportation of the future be like? What will the transportation of the future be like? Maybe in 2050, misalnya di 2050 nanti transportasi seperti apa, Mr. Yosef? I think the transportation of the future can be like bisa seperti apa? Drone maybe. Drone taxi misalnya bisa. Oh yes. Mungkin nanti ada taksi terbang ya. Yeah. Ya, okay. It's like taxi drone. Taxi It's drone. like taxi drone. Or flying cars. Or flying Cars. car.
Bisa nggak mobil terbang? Bisa ya, kita nggak ada yang tahu. Jadi nggak ada no traffic light, no traffic jam. Sudah tidak ada macet lagi nantinya ya. Karena orang bisa terbang gitu ya. Oke, next Miss Nini ask again number 3. Sekarang nomor 3. What's your favorite method of transportation? What's your favorite method of transportation? Lebih suka naik apa? I like atau my favorite transportation I like transportation with motorcycle. motorcycle. Motorcycle, Mr. Yosef, with matic or with the manual gear? Matic. Oh, with matic. Is it like the electric motorcycle? Ada sepeda motor listrik sekarang? Bukan. Ada. Ya, tapi bukan itu. Maksudnya yang matic saja ya. Matic. Hmm. Oke. Matic. Oke. Karena ada juga beberapa yang sudah menggunakan listrik ya. Like electric motorcycle gitu. Nanti kalau sudah habis di-charge. Ya, bisa di-charge. Baterai. Ya, pakai baterai benar ya. Jadi itu apa? Selis, sepeda listrik atau molis, motor listrik. Gitu. Oke, the last. Miss Nini once more. Satu lagi Miss Nini. Okay. How many different kinds of transportation have you been on? How many different kinds of transportation? Maybe I have been on the plane, on the vessel. Oke, transportasi seperti apa saja yang Mr. Yosef pernah naiki? Oh. Kapal jet pernah, Mister? Pesawat jet gitu. Roket? Belum ya. Oke, apa saja? Sebutkan boleh. I have been on motorcycle, car, bus, apa lagi? Train sudah ya. Train, ya. Plane, pesawat, plane. Plane. Ship, vessel, kapal, pernah kapal? Pernah kapal penyeberangan. Ya berarti pernah, nggak apa-apa. The ferry, berarti ferry. Kalau kapal kan banyak, ada ferry, ada tanker, ya, ada cruise ship. Nah ini ferry sudah pernah. Apalagi? Taxi, ya. And many more. Dan banyak lagi. And anymore. Okay, good, thank you. Give me applause. Now Mr. Yosef ask Miss Nini. Sekarang gantian. Mr. Yosef yang bertanya ke Miss Nini. Oke, yang tadi yang belum ditanya, yang sudah tadi nomor 2 sudah, nomor 4 sudah, ya, nomor 8 sama nomor 6. Nah, Mr. Yosef sekarang yang lain pertanyaannya. Oke, you ask Miss Nini. 1, 2, 3, go, action. What do you think of the transportation in other country? Nah, what do you think, Miss Nini? If you compare the transportation in Indonesia and Singapore, for example. Indonesia sama Singapura deh. Gimana kira-kira? Lebih bagus apa lebih buruk atau gimana? Atau sama, bagus misalnya. I think, boleh. I think Singapura ya. Ya, dibandingkan saja. I Ya. think Lebih, I think Singapura have clean ya. Maksudnya lebih bagus dan bersih. Singapore has clean transportation. Singapore has clean transportation. Ya, cleaner ya, lebih bersih. Cleaner. Oke. And cleaner and cheaper. Lebih murah atau lebih mahal di Singapura? Ongkosnya. Mahal. For the Mahal. Oke, berarti
but But the transport cost is expensive. Ya, but the transport cost is is expensive. expensive. Yeah. Ya, mahal, berarti harganya mahal. Oke, next. Mr. Joseph again. Next, number 2. Will the quality of transportation in your country get better or worse? Oke, will the quality ya. Jadi transportasi di Indonesia ini akan lebih bagus atau malah berkurang nantinya kualitasnya. I think the quality might be apa? will be better. Lebih better, yeah. Will Lebih be better. Year by year ya, or month by month it will be better. Yeah, I think so. Yeah, because we want to be a developed country ya. Kita akan menjadi negara berkembang dan negara maju nantinya. Oke, next number 3. Ada 2 lagi, 3. How many different kinds of transportation have you been on? Ya, berarti yang pernah dinaiki apa saja? I have been on transportation. Motorcycle, Cars, car, bus, apa lagi? train, Train, etc. Yeah. what is that? WTC? And many more. Dan And lain-lain. many more. Dan lain-lain tuh. ETC. ETC. And many more. ETC itu boleh kita sebut jangan ETC tapi etc. 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 Oke, coba etc. 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 Itu saya tulis di kolom chat ya, etc. Atau bisa juga many more dan yang lainnya. Many more. Nah, dan yang lainnya. Jadi etc. Tapi kalau orang menulis kadang ditulis etc gitu, titik. Kayak kita kan dan lain-lain DLL gitu. DLL singkatan. Jadi nggak boleh dibaca etc gitu, nggak bisa. Etc. Etc. Gitu, etc. ya. Coba etc. 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 Ya, etc. Jadi lain-lain. Oke, very good. Next, Mr. Joseph, one more. Satu lagi. What will life be like if all public transportation in your country? What would life be like if all public transportation in your country stop? Kalau semua angkutan stop, kira-kira akan gimana? Macet, Berantakan, kacau. atau demo, chaos. Ya, I think the life Be like. the Be life life apa? Be like. I think the life will be apa? like a chaos, misalnya. Will be like akan Will be like chaos ya. chaos. Chaos. Chaos itu rusuh. Ya karena semuanya stop. Yang nggak punya motor dan sepeda atau mobil ya nggak bisa kemana-mana jadi. Gitu. Oke. Very good. JPK Plus, Miss Nini and Mr. Joseph. Now I have another with Miss Imelda. Oke, Miss Imelda, I ask Miss Imelda first ya. Saya yang tanya Miss Imelda. Ini pertanyaannya udah ganti. Oke, Miss Imelda, number 1. What do you think is the most dangerous transportation? Why?
Yang paling bahaya naik apa? Saya naik bis ada copet. This is Naik this. apa? Oke, I think I think most I dangerous think the most dangerous is from the transportation is buses. 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 Oke, Buses. why? Why? Because Because there are too many bad drivers. too many bad drivers ya. Oke, ya the Kegalugalan nyetirnya. the drivers sometimes they don't drive driver. smoothly ya, don't drive smoothly. Ya, don't drive well gitu ya. Mereka tidak mengendara dengan baik. Don't drive well ya, drive well. Jadi tidak mengendara dengan baik. Oke, good. Ya. And then if you prefer, which transportation do you prefer? Air, sea, or road? Nah, lebih pilih jalur mana? Jalur udara, laut, atau darat? Road darat jalan. Why don't you use air? Kenapa nggak udara? Lebih cepat. Set. Afraid, takut. Oh, afraid. Wow. Okay. So even to Jakarta, choose on the road. Air. Kalau ke Plane Jakarta, udara. ya ini. Tapi lebih nyaman, Pak. Lebih nyaman road. Iya, oke. Bisa berhenti gitu ya. Ya. We can stop. We enjoy can it. stop as we want. Jadi kita bisa berhenti kapan saja Ya. yang kita mau. Oke. And then what form of transport is worse for environment? Oke, yang paling merusak lingkungan, transportasi apa? What form of transport is worse for the environment? Car. All the car. Oh, the car. So you mean about the exhaust, yeah? The exhaust. You mean about the exhaust pollution? Yeah, because too much pollution. Okay, but I think not car, but a vessel, yeah, vessel. Semua kendaraan yang Yeah, vessel. I think vessel, but the pollution on the ocean. Biasanya kapal itu banyak polusinya di samudra atau di laut. Ya, tumpahan minyak gitu ya, oil spill. Vessel. Ya, oil spill, and then garbage. Itu garbage ya, sampah biasanya tidak diolah gitu. Nah, jadi biasanya kapal. Oke, tapi menurut Miss Imelda di mobil ya, banyak knalpotnya gitu. Semua. Semua mobil, semua yang bermesin. Ya, boleh. Oke, now Miss Imelda you can ask. Boleh tanya saya ya, yang mana? Boleh. How has international transportation changed in the past few decades? Few decades. Decade itu dekade. Few decades. Satu dekade itu 10 tahun gitu ya. 100 tahun apa 10 tahun? Satu dekade ya. How has international transportation changed ya in the past few decades? I think they will change how to commute from one country to another country easily. Ya, more easily. Jadi lebih mudah ya. Jadi tidak perlu mungkin dengan dokumen-dokumen tambahan ya. So at least everyone has their license and the ticket and without transit gitu ya. Jadi nggak perlu transit lagi. Pardon me, sir. More is apa? I think the Pardon me? More is trans. More is
more efficient. Oh, more efficient. Without transit. Without transit. Jadi nggak perlu transit gitu ya. Mungkin suatu saat begitu. Karena kan sekarang masih banyak yang transit dulu gitu ya. Transit, yeah. Oke, next number 2, Miss Imelda. Oh, Miss Linda headache. Oke, next continue. What are the transportation need of your country? What transportation need for our country? I think our country needs kind of mass transport like MRT, LRT, commuter line, ya, and also good angkot. Karena angkot kadang-kadang nggak bagus. Ya, jadi good angkot for every places. Nah, di setiap tempat angkotnya harus bagus gitu. Oke, the last satu lagi Miss Imelda. What do you think will be the next big breakthrough in transportation? What do you think the most apa tadi? Oh, the next big breakthrough. The next big breakthrough in transportation. Okay, I think the next big breakthrough transportation is kind of taxi drone. Yeah, so everyone can move from one building to another building without get down to the first floor. Gitu. Jadi nggak harus turun ke lantai bawah, tapi dari gedung itu sudah bisa dijemput ke gedung yang lain. Ya, maybe. But I think it happened like in other country ya. Mungkin itu sudah terjadi di Dubai, di mana gitu ya. Yeah. Okay, very good. Okay, next, how I have before this ya, I have listening. Saya punya listening. Kita coba mendengarkan di sini. You are going to listen someone talk about how Singapore has tried to solve its traffic problem. Okay? Listen to someone. Jadi nanti ada seseorang ya bicara tentang apa? How Singapore has tried to solve its traffic problem. Oke, berarti masalah kemacetan di Singapura. Di Singapura. True or false? Oke, berarti nanti benar atau salah. Salah, ya. Benar atau salah. Oke. Nah, saya akan share suaranya. Ya. Oke, sebentar. Oh, itunya tadi tidak kelihatan ya. Saya share di WA ya. Ininya, apa namanya? Soalnya sebentar. Biar nanti jelas ya di sini. Oke. Nah, ini ya, saya screenshot dulu. Saya taruh di WA. Oke, nah sambil melihat soal, saya nyalakan audionya ya. Oke, dicoba nanti apakah sudah terdengar atau belum ya suaranya. Oke, dicek ya. You can check sound first. Miss Imelda, Miss Nini, dan Mr. Yosef. Sudah terlihat soalnya? Sudah. Oke, sekarang audionya ya. Coba terdengar atau tidak. Page 9, Exercise 4, Listening. Singapore solves it. Part A. Oke, sudah terdengar? Dengar. Ya. Sudah, oke. Berarti sekarang dengarkan, pilih jawabannya true atau false. Ada 4 soal di situ.
Ya, soalnya di WA tadi soalnya. Karena kalau dinyalakan screen-nya yang ininya nggak kedengeran. Ya, audionya. Oke, 1, 2, 3, go. Page 9, Exercise 4, Listening. Singapore solves it. Part A. Listen to someone talk about how Singapore has tried to solve its traffic problems. Check true or false for each statement. A number of things have been done to help solve traffic problems in Singapore. For example, motorists must buy a special pass if they want to drive into the downtown business district. They can go into the business district only if they have the pass displayed on their windshield. Another thing Singapore has done is to make it more difficult to buy cars. People have to apply for a certificate if they want to buy a car, and the number of certificates is limited. Not everyone can get one. There is also a high tax on cars, so it costs 3 or 4 times as much to buy a car in Singapore as it does in, say, the United States or Canada. The other thing Singapore has done is to build an excellent public transportation system. Their subway system is one of the best in the world, and there is also a very good taxi and bus system. Page 9, Exercise 4, Oke. Have you got the audio? Sudah terdengar tadi? Dengar. Sudah tapi cepat ya. Oke, sekarang saya lambatkan. Oke, tadi kan cepat ya. Sekarang saya lambatkan, slower. Nah, karena biar kita biasa menangkap percakapan cepat gitu ya. Oke, saya ulangi one more. 1 kali lagi saya ulangi, dengarkan dan pilih jawabannya yang mana ya. 1, 2, 3, go. Exercise 4, Listening. Singapore solves it. Part A. Listen to someone talk about how Singapore has tried to solve its traffic problems. Check true or false for each statement. Quite a number of things have been done to help solve traffic problems in Singapore. For example, motorists must buy a special pass if they want to drive into the downtown business district. They can go into the business district only if they have the pass displayed on their windshield. Another thing Singapore has done is to make it more difficult to buy cars. People have to apply for a certificate if they want to buy a car, and the number of certificates is limited. Not everyone can get one. There is also a high tax on cars, so it costs 3 or 4 times as much to buy a car in Singapore as it does in, say, the United States or Canada. The other thing Singapore has done is to build an excellent public transportation system. Their subway system is one of the best in the world, and there is also a very good taxi and bus system. Oke. Number 1, motorists are never allowed to drive into business district. True or false? True ya. Pengendara motor tidak boleh atau tidak dibolehkan mengendarai di pusat kota, pusat bisnis. Itu. True ya. True? True. True. Oke, kita dengarkan ya. Nanti, people need special certificate to buy a car. True or false? People need special certificate. Jadi kalau mau beli mobil harus ada sertifikat. Sertifikat. True. Oke, number 3. Car costs more than in United States or Canada. Harga mobil melebihi harga di Amerika atau Kanada. Ya. True. True. Public transportation still need to be improved. True. Transportasi publiknya True. harus ditingkatkan. Umum harus ditingkatkan. Salah atau benar? True. Oke, saya ulangi percakapannya, nanti saya sebutkan sedikit-sedikit ya. Exercise 4, Listening. Singapore solves it. Part A. Listen to someone talk about how Singapore has tried to solve its traffic problems. Check true or false for each statement.
Quite a number of things have been done to help solve traffic problems in Singapore. There are some things we have done to decrease the problems of traffic in Singapore. Ada beberapa hal yang kita lakukan untuk mengurangi kemacetan di Singapura, ya. For example, motorists must buy a special pass if they For example, motorists must buy special pass. Berarti contohnya pengendara motor harus membeli atau memiliki special pass. Pass itu seperti kartu izin ya. Kartu izin melewati ya untuk want to drive into the downtown business district. To the downtown business district. Jadi untuk menuju pusat bisnis di tengah kota. Yeah, true. Can go into the business district only if they have the pass displayed on their windshield. Only if they have the ticket, yeah, and the pass. Another thing Singapore Berarti ini jawabannya adalah are never allowed to drive into business. Ini jawabannya true ya. Ya, karena never allowed ya, kecuali dia punya kartu ya. Jadi kalau di Jakarta nggak boleh ke Sudirman gitu atau ke pusat kota ya. has done is to make it more difficult to buy cars. To make it more difficult to buy a car. Oke, ini jadi more difficult to buy a car. Harus ada apa tuh? Special certificate ya. People have to apply for a certificate if they want to buy a car. People have to apply special certificate. And the number of certificates is limited. Not everyone can get one. The number of certificate is limited. Not everyone get a one. Okay. There is also a high tax on cars. There is also high tax. Tax apa tax? Pajak ya. Jadi pajaknya tinggi katanya. So it costs 3 or 4 times as much to buy a car in Singapore 3 or 4 times. 3 bahkan 3 sampai 4 kali lipat mahalnya dibandingkan apa tadi? United States or Canada. as it does in, say, the United States or Canada. The other thing Singapore has done is to build an excellent public transportation system. Another thing that Singapore has done to build excellent public transportation. Berarti ini kalau to be improved ini salah ya. Ini kan to be improved berarti kan harus ditingkatkan. Padahal sudah apa tadi? Excellent. Sudah bagus ya. Yeah. Their subway system is one of the best in the world. What is the best subway system? The best thing is subway system. Right? And there is also a very good taxi and bus system. There is also good taxi and bus system. Page 9. Exercise 4. Part B. Listen again. For the false statements, write the correct information. Oke, yang ini sama ya. Write the correct information. Tadi kenapa jadinya motorists are not allowed? They are allowed. Ya, if. Jadi diizinkan kalau apa tadi? The motorists are allowed if they have special pass. Pass. Nah, and then more people need special certificate because kenapa harus ada special certificate? Because kenapa harus ada certificate? Because to make the limit of cars. Jadi nggak kebanyakan mobil ya. Kalau banyak mobil ya macet jadinya gitu. Kayak Indonesia nih udah kebanyakan. Setiap orang bisa punya mobil. Everyone can have the car gitu kan. Kalau di Indonesia nggak punya garasi punya mobil gitu ya. Nah, jadinya macet gitu.
And then car costs more than United States. Kenapa dimahalin? Karena pajaknya tinggi. Ya, dimahalkan, dipajaknya tinggi because to make the people use public transportation. Jadi Transportation. supaya orang-orang itu naiknya kendaraan umum. Naik transportation, ya. Makanya dibikin mahal harga mobilnya sama harga pajaknya. 3 sampai 4 kali lipat ya. Nah, di kita pajak nggak terlalu mahal tapi biasanya setahun sekali gitu ya pajak kendaraan. Oke. And then public transportation need improvement. No, they have good apa tadi? Good transportation, good system. Good system. Ya, good system and System. Oke, so that was for listening. Oke, jadi kalau setelah listening tadi gimana? Terlalu cepat? Ya, ada. Biasa. When you are having listening, jadi kalau kita listening, nanti caranya adalah kita take notes. Apa take notes? Take note. Take note itu mencatat Catat. sedikit kata yang kita dengar. Tadi misalnya mendengar kata apa misalnya tadi? Misalnya tadi mendengar kata apa? Misalkan ada kata spesial, ada kata tiket, ada kata bus, busway, subway misalnya gitu ya. Nah, itu kita catat dan kita ambil poinnya itu dia bicara tentang apa. Oke, jadi nanti mulai kita ada listening singkat seperti ini untuk menambah pendengaran kita supaya terbiasa dengan English spoken language gitu ya. Oke, we talk to the grammar. Ketika kita membicarakan tadi tentang transportasi, ada penggunaan yang namanya adverb of quantity. Apa itu adverb of quantity? Yang menunjukkan jumlah, ya. Jadi kuantitas, jumlah. Bisa dengan kata benda, bisa dengan yang lainnya, ya. Yang pertama kalau kata benda itu ada 2. Ada kata benda yang bisa dihitung, ya, namanya apa? Count nouns. Count noun. Bendanya bisa dihitung. Kalau yang satu lagi adalah non count nouns yang tidak bisa dihitung. Contoh, car, ya, cars, mobil bisa dihitung nggak mobil? Bisa. Ya, subway lines. Ya, subway lines bisa, buses bisa, cars bisa. Ya. Nah, yang tidak bisa dihitung itu adalah contohnya kemacetan, traffic. Bisa dihitung ya kemacetan. Ada berapa kemacetan ya? Pollution. Nah, public transportation karena umum, transportasi umum ya nggak bisa dihitung kan umum itu banyak. Ada taksi online, ada angkot, ada motor, ada ojek dan sebagainya ya. And then parking. Parking nggak bisa dihitung, tapi kalau jumlah mobil yang parkir bisa dihitung. Jadi, parking ini kayak tempatnya. Nah, kita menggunakan kata yang pertama kalau bisa dihitung pakainya many. Many. Contohnya misalnya I have many cars. Ya. Tapi kalau nggak bisa dihitung pakainya much. Contoh, ada, kita mau bilangnya ada ya. There are. Ada terlalu banyak mobil di Surabaya. Kan gimana? There are too many cars in Surabaya. Nah, gitu. Kebanyakan. Ada kebanyakan mobil di Surabaya. Ya. Nah, tapi kalau kita bilang ada banyak kemacetan di Jakarta. Nah, berarti apa? There is too much traffic in Jakarta. Nah, bedanya kalau bisa dihitung pakai are, kalau nggak bisa dihitung pasti pakai is.
Jadi maksudnya yang nggak bisa dihitung itu nggak ada jamaknya, nggak ada yang lebih dari satunya gitu. Ya. Oke, yang kedua, there should be fewer together. There should be fewer. There should be fewer cars. Fewer itu lebih sedikit. Sedikit. Sebaiknya ada lebih Ada sedikit sedikit mobil. Nah, jadi maksudnya mobilnya dikurangi gitu. Ya, kalau yang nggak bisa dihitung pakainya less. Sebaiknya ya ada lebih sedikit polusi. Nah, kan polusi itu kan membahayakan, jadi harusnya lebih sedikit. There should be less pollution. Contoh, sebaiknya mengurangi gula misalnya. You should have less sugar. Sugar, ya. Kalau sugar kan nggak bisa dihitung. Tapi kalau 1 sendok teh bisa gitu ya, karena ada sendoknya. 1 toples gula bisa. Kalau gulanya saja nggak bisa dihitung. Ya, kadarnya bisa kalau kadar gula ya, beda lagi. We need more. Kalau more berarti lebih ya. Kita membutuhkan lebih banyak jalur subway. We need more subway lines. Ya, kalau di sini sama makanya more tapi untuk yang umum. We need more public transportation. Jadi kalau more nggak masalah. Nah, enough juga sama pakai enough tapi bedanya yang ini pakai is, yang ini pakai are. Contoh, tidak ada banyak ya, tidak ada cukup banyak bis. Gitu. Tidak ada cukup banyak bis. Berarti gimana? There are not enough buses. Tidak ada cukup tempat parkir. There is not enough parking space. Parking space gitu ya. Oke, so that is about quantity. Nah, kita contohkan kalimatnya. Ya, misalkan tadi ini ya. Kalau ada nouns, pakainya some, any, more, no, enough, too many, fewer, a lot of. Nah, kalau yang noun count, berarti tinggal sebelahnya. Yang pertama pakai some, any, more, no, enough. Nah, tapi kalau di sini too many, di sini too much. Ingat aja pokoknya yang beda itu cuma 2. Many sama much, fewer sama little. Ya, sama tadi sih bisa little bisa less ya. Ini enggak ditulisin less-nya. Ada bawah. Oh, ada bawah ya. Oh iya, bawahnya ini less. Nah, jadi itu bisa pakai less juga ya. Oke, nah. Contoh kalimatnya misalnya gini. There are ... police officers. Nah, kalau petugas kepolisian cukup atau kurang di kita? Polisi kita cukup nggak? Polisi lalu lintas misalnya. There are not enough atau too few? Too few, terlalu sedikit petugas polisi. Ya, berarti menggunakan karena polisi bisa dihitung, berarti pakainya not Enough. Gitu ya caranya. Jadi jangan milih yang ini salah. Ya. Ya. And then there should be fewer cars. Oke, ini berarti benar ya. Contoh. There is not enough. Nah, ini oke. Karena apa? Public Transportasi umum. Jadi pakai ini ya. The government needs to build more. Oke, lebih banyak highway. Highway itu jalan layang. There should be less noise. Noise apa jadi? Kebisingan. Kebisingan bisa dihitung? Bisa. Bisa. Berarti benar ya pakainya less. Ya. We should have more public parking garage. Parkir garage itu nggak bisa dihitung. Tapi boleh pakai more ya. More nggak masalah. Pollution. Pollution bisa dihitung? Bisa. Nah, makanya pakai apa? Much. There are too many. Benar ya, karena cars. Benar, ya. Gitu. Nah, jadi caranya adalah menggunakan kalimat many, more, fewer, less, enough, ya, not enough, atau menggunakan kata too many atau too much, gitu ya. Jadi kalau too many itu kebanyakan. Oke, tadi mengingatkan lagi tentang compound
Noun. Apa compound noun? Kata-kata yang dapat Kata-kata. dikombinasikan untuk membentuk sebuah kata. Kalimat. Contoh, ada kata pertama apa? Police. Police. Kedua, man. Policeman. 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 Nah, boy dengan friend, boyfriend. Boyfriend. Fish dengan tank, water Water tank. 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 Dining dengan table, Dining dining table. table. Nah, tapi kalau kita mengartikan satu-satu itu beda. Contohnya, hujan, rain, Rain. ya kan? Membungkuk, bow. Kalau rainbow jadinya pelangi. Pelangi. Ya, kayak tadi juga sama. Bus, bis. Stop, berhenti. Bus stop, halte. Kan gitu. Iya. Ya, jadi artinya tidak sama ya. Nah, itu adalah compound noun. Komponen. Okay, that will be all for this morning. Any question? Sampai sini ada pertanyaan? Sudah jelas? Nah, Sudah. baca lagi. Okay. So later I will continue for the next session. For the next session in maybe next meeting ya. Thursday. 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 Okay, I think that's all. I will close. Thank you, Mr. Joseph, Miss Imelda, Miss Nini for coming. And we continue next session for next meeting. Okay? Good luck and Thank you, sir. Goodbye. Yeah. Thank you, sir. Bye. Yeah.